Are you able to view the slides? Hello? Yes, sir. Okay. So in the previous class, you come to know what is meant by expectation. Okay. You're trying to expect what? You're trying to expect either mean. Next is expectation of x square and variance. Okay. In ಮೂರನ್ನು ಸಹ expect ಮಾಡಕ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. Okay. Now you're trying to use this expectation operator on a linear as a linear operator. Okay. You'll be using this expectation operator as a linear operator. One thing you need to know is linear and then ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಒನ್ ಇದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಾ ಲೀನಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ ಇದು ಪವರ್ ಟೂ ಇದ್ರೆ ಏನಂತ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇದು ತ್ರೀ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ ಓಕೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ವಾಟ್ ಲೀನಿಯರ್ ಓಕೆ ಸೊ ದ ಅದರ್ ವೇ ಆಫ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಎನ್ equation the straight line equation is represent ಮಾಡಿ y is equal to ax plus b where a is the slope of the line okay and C is the intercept. Okay, so C is the that is B is the intercept where it will be cutting the y axis. Okay, so start east go to the start number. You know, so it's a linear operator. Linear ಅಂದ್ರೆ so linear ಅಂದ್ರೆ x power ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು 1 ಅಂತ ಇರಬೇಕು. Okay, so if that is the case, okay, if the power is 1 it's called as linear operator then let us look how does the expectation operates okay so ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ g1 of x ಮತ್ತೆ g2 of x ಅಂತ ಇದಕ್ಕೇನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಿರಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಿರಾ ಸೊ ಇದು ಎರಡನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೇಮೆ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೋದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ g1 of x ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ g2 of x ಓಕೆ ಸೊ ಈ ತರ ಬರಿಬೋದು ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಟೆಲ್ ಎರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಸೊ ಎರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಎರಡು ಲೀನಿಯರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ಎರಡು ಲೀನಿಯರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೋ ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಅದೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಓಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಆಡಿಂಗ್ ಟೂ ಲೀನಿಯರ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ g1 ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು g2 ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ g1 ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ g2 ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಮೇಲೆ ಇದೆರಡನ್ನೂ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಲೀನಿಯರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ನ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇದೆರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಇದು ಸಖತ್ ಮೇನ್ ಓಕೆ ಸಿ ಇಂಟು ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಪರೇಟರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ and apply expectation only on the linear function okay clear with these 2 points hello Yes, sir. okay now let us look at the examples so ಒಂದು expression ತಗೊಳ್ಳೋಣ linear expression so they have taken the linear as what y is equal to ax plus b okay so it's called as linear because x power ಎಷ್ಟಿದೆ 1 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ so you can call this as what a linear expression okay so if you plot this graph how does this look like y is equal to ax plus b ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ b ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಬಿ ಒಳಗಡೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಯಾವತ್ತು ಬಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಓಕೆ ವೈ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಪೊಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬಿ ಸೊ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಲೈನ್ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಲೈನ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ವುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓಕೆ now now what you need to do you need to apply the
So you're interested in what? To get the expectation operator on this linear function. So ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? y is equal to ax plus b ಅಂದರೆ y is equal to ax plus b ಅಂತ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ y ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ y ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ax plus b ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದೆರಡು ಲೀನಿಯರ್ ಇದೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಏನಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೀವು? ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ax plus b ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ b ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಎ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ, ಎ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಬಿ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ನಿಮ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಪರೇಟರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಬಿ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನೋ ಈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನರ್ಥ ಇದು? ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಮೀನ್. ಓಕೆ, ಮೀನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎ ಇಂಟು ಮೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ expectation of y and then anta. So this is nothing but mean of y. Okay, so what does this information which we are obtaining from this? ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ಮೀನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ, ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ಮೀನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಇದ್ರ ಇದು ಸ್ಲೋಪ್ ಗೊತ್ತಿ, ಅದ್ರ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ವೈ ಮೀನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೊಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೈ ಇಂದು ಮೀನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗೇನೋ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ಮೀನ್ ಇದೆರಡು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಮೀನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವೈ ಇಂದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ equation. Okay, so this very important formula you need to by heart this equation. Okay, what is new y? New y is equal to a into new x plus b. Okay, so clear with this? Hello, ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Next, now let us try to find out the variance. What is variance of y? Expectation of y minus new y ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದು ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ. ಇವಾಗ ವೈ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ರ ವೈ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ವೈ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ನಿಮಗೆ? ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇದೆಯಾ? ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ? ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೈ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ minus what is new y? Previously found out what is new y. It would be what? A into new x plus b. ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ax ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಉಳಿಯೋದೆಷ್ಟು? ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ax, okay, minus a into new x whole square. ಎಷ್ಟು ಉಳಿತಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಮನ್ ಇದೆ? ಎ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಎ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎಷ್ಟು ಬಂತ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಎ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅವರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಹಂಗಾಗಿ ಎ ಹೊರಡೆ ತಗೊಂಬಿಡಿ. ಎ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎ ಇಂಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ವಿಚ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು be remembering. Okay, sigma y square is equal to what? A into sigma x square. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವೈ ಇಂದು ವೇರಿಯನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್? ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Yes, sir. Okay, now let us make use of these two to solve the problems.
ಸೊ ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಇದೆರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಖತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇವಾಗಲೇ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಮುಂದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ. ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಸಖತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 2 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 3 ಇದೆ ಇದೊಂದು, ಮತ್ತೆ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಇಂದೊಂದು. ಸಿಗ್ಮಾ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇಂಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಎರಡು ಸಖತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, so the kind of problem is here. Okay, a random variable x is uniformly distributed between 0 and 1. Then find its mean, expectation of x square, and a variance. So in ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So the random variable is what? Uniformly distributed. Okay, between where? 0 and 1. So how does this look like? 0 ಮತ್ತೆ 1 ಮಧ್ಯ ಒಂದು random variable ಇದೆ ಹಿಂಗೆ. Okay, so what is the a variable? So the variable is x. So ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ? ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌ ಡು ರೈಟ್ ದಟ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್? ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಎ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇದ್ರ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್? 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ. ಬಿ ಮೈನಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ? 0 to 1 ಅಂದರೆ ಎ ಟು ಬಿ ವರೆಗೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಟು ಬಿ. ಓಕೆ, ಈ ಉಳಿದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ ಅದರ್ವೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ನೋ ದಿಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಇದು ಹೆಂಗ್ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 2 ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 3 ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಬರೆಯೋ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈಗ ಯೂಶಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎ, ಇದು ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಾ? ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್? ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ. ಉಳಿದಿದ್ದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ? ಝೀರೋ ಅದರ್ವೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ, ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇಷ್ಟು 0. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ? ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಟ್? 0 ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಎ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ ಇಸ್ ವಾಟ್? 1 ಮೈನಸ್ 0. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? 1 divided by 1, which will be equal to 1. So you're getting it as what? 1 from x is equal to what? 0 to 1, and it is 0 otherwise. Okay, so are you clear with this? Hello? Yes, sir. Okay, and now ಉಳಿದಿದ್ದೇನೋ ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಈಸಿ ಇದೆ. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಮೀನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು? ಎಕ್ಸ್ ಇಂದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? How do you find that? Expectation of x ಅಂದ್ರೆ mean ಅಂತ. What is the formula? Integration from minus infinity to infinity. So it is x into fx of x into dx. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ? 0 to 1 ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ? ಇಟ್ ಈಸ್ 0 to 1. ಓಕೆ, x into what is fx of x? It is 1 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ into 1 into dx ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಫ್ರಮ್ ವೇರ್? 0 to 1. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ 0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್? 0, ದಟ್ ಇಸ್ 1 ಬೈ 2 ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಮೀನ್. Are you clear with this? Yes, sir. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ಇವಾಗ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನು? ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಬಂದಿರೋದೆಷ್ಟು ನಿಮ್ದು? ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರೋದೆಷ್ಟು? 0 to 1 ವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 1. ಓಕೆ, ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ವಿ ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 1. ಹಂಗಾಗಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ 3 ಫ್ರಮ್ 0 to 1. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? 1 by 3. Next is what? You need to find out variance. So what is the formula for variance? ಇವಾಗ x in variance
ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಓಕೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಓಕೆ, ಈ ತರ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಲೆಂತಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ತುಂಬಾ ಲೆಂತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಬದಲು ಇವಾಗ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಇದೆರಡು ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೌ ಇಸ್ ದಟ್? ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, expect that is variance is equal to expectation of x square minus expectation of x whole square. Remember that ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ಇದ್ರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಮಾತ್ರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಾನೆ ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ minus new x square. So what is expectation of x square? You have already obtained here. It is what? 1 by 3 minus what is new x? New x ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು? 1 by 2 ಬಂದಿತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, so that is what 1 by 3 minus 1 by 4. So the answer is what? 1 by 12 will be the answer. Are you clear with this? Hello? Yes, sir. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಜ್ಞಾಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ವೇರಿಯನ್ಸಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಜ್ಞಾಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಈ ಥರ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೊರಟಾದ್ರೆ ಸಖತ್ತು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೆಟರ್ ಅಂದರೆ ಮೀನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಈಸಿಯರ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, now let us look at the next problem. So a random variable x, okay, a random variable x can be transferred to any other random variable y. Okay, can be transformed to any other random variable y uniformly distributed between y and 2, that is y1 and y2, where y2 is greater than y1. So the desired transformation is, okay, so ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವೈಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವೈಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವೈ. ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಇದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಔಟ್ಪುಟ್, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್. ಎಲ್ಲಿಂದ? y2 ಇಂದ y1 ಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so if that is the case, so this is how we'll be writing that. Okay, y is equal to ಇದೆಷ್ಟು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 1 divided by y2 minus y1 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, ಇದು ಇಸ್ y2 and this is y1. ಓಕೆ, ಸೊ y is equal to ಹಿಂಗೆ ಬರೀತಿರಲ್ಲ, y is equal to ax plus b ಅಂತ ಬರೀತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ a uniformly distributed random variable, so writing this as what, y is equal to y2 minus y1, okay, into x plus ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ y1 ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ y1. ಓಕೆ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು y. ಓಕೆ, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ is of the form, if you carefully observe here, this equation is of the form y is equal to ax plus b. ಇಲ್ಲಿ y1 ಸಹ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, y2 minus y1 ಸಹ ಏನಿದೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ಇದನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, y ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಒನ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, a is ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ a is how much, y2 minus y1. what is b, b is y1. ಇಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಯೂಶಲಿ ಅವ್ರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 1/2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/12 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇದು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ 1/2 ಮತ್ತೆ 1/12 ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಈ ಸಮ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ? ಯು ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ the expectation operator over here. Expectation of y is equal to a into expectation of x plus b. Okay, now what is the value of a? Y2 minus y1. What is expectation of x? It is 1/2 plus what is b? B is y1. You substitute this here. Okay, next you reduce that one, y2 minus y1 by 2 plus y1 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, so you'll be finally getting this as the answer. Okay, what is your expectation of y? So this is the expectation of y. Okay, and next, variance. You just look here, you directly made use of the earlier formula which I explained. Okay, what is your variance? Sigma y square is equal to what? A square into sigma x square. ಓಕೆ, ಮುಂಚೆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? y2 ಮೈನಸ್ y1 ಇದೆಯಾ, y2 ಮೈನಸ್ y1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, 1/12. ಸೊ ದಿಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಅ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಿಮಗೆ ಮೀನ್ ಆಫ್ ವೈ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೀನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೀನ್ ಆಫ್ ವೈ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ತರ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್? Hello? Yes, sir. Okay. The next, same kind of problem. So a random variable x has a mean of 0 and a variance of 1. So ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೀನು ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್? ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಮೀನ್ ಆಫ್ ವೈ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ. ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್. But they given the value of what? Mean and variance of which one? Of random variable x. Okay, so first write down the linear equation. Y is equal to ax plus b. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. Y is equal to ax plus b ಅಂತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ y is equal to a into expectation of x plus b ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೋದು? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂ y is equal to a into new x plus b ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. So that is what they have written here. Okay, you already have other equation. What is sigma y square? So you already know this. It is a square into sigma x square. ಈ equation ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆರಡನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಓಕೆ, ಇದೆರಡನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು let us try to derive the expression. Mean of x is how much? 0 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? 1. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನ್ಯೂ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇಂಟು ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 0 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಂಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ನ್ಯೂ ವೈ ವುಡ್ ಬಿ ಬಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ಮಾ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಗ್ಮಾ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಬಂದಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರೈಟ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಯು ಆಡ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ y is equal to ax plus b ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ y is equal to, ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ವಾ? ಸೊ ಸಿಗ್ಮಾ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು, ನ್ಯೂ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಎ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ವೈ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ವೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಿಗ್ಮಾ ವೈ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬಿ?
So b would be equal to new y. Okay, so this is how you will be deriving this equation. Okay, so this is another relation which will be used while solving the problem. What is that? Y is equal to sigma y plus, that is sigma y into x plus new y. Okay, so ನಿಮಗೆ random variable x ಇದ್ರೆ, okay, ಮೀನ್ ಆಫ್ y ಇದ್ದು ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ y ಇದ್ದು ಮೀನ್ ಆಫ್ y ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ y ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ importance of this formula. Okay, so one thing you need to remember, ಇದೊಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಸಿಗ್ಮಾ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as what? ವೇರಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಿಗ್ಮಾ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ? ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸಿಗ್ಮಾ y ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಎರಡು ಜ್ಞಾಪನ ಇರಲಿ. ಸೊ ಏನು, ಸಿಗ್ಮಾ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹೆಸರೇನು? ವೇರಿಯನ್ಸ್. ಬರೀ ಸಿಗ್ಮಾ ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ? ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ವೈ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನ್ಯೂ ವೈ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಇದ್ರದ್ದು ನೀವು ವೈ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ದ ವೈ, ಬಟ್ ವೈದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವೈದು ಮೀನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೈ ಏನಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿಗ್ನಿಫೈಸ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. So I used to say this, if a formula is very simple and you need to buy it. Okay, now let us know how you got this formula. Okay, so you have the relation for sigma x square. Okay, ಅಂದ್ರೆ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? x ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಷ್ಟಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, a ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಎ ಬಿ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಇಂಟು, ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟು ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇದೆಯಾ ಇದು? ಸೊ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದೇನಿದೆ? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆನ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂತ. ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ? ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಹಂಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏನು ಬರೀತೀರಾ ಇದನ್ನ? ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಾನೆ ಬರೀತೀರಾ. ಓಕೆ, minus 2 is a constant, right? So your 2 is a constant. So ಹೊರಡೆ ತೆಗೀರಿ. ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಇದನ್ನು ಹೊರಡೆ ತೆಗೀರಿ. ಇವಾಗ ಉಳಿದಿದ್ದೆಷ್ಟು ನಿಮಗೆ? ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, so when you reduce this, so this is what? Expectation of x square minus new x square. Okay, so this is an important relation. Sigma x square is equal to what? Expectation of x square minus new x square. Okay, so this is very important relation. Okay, are you clear with that? Hello? Yes, sir. Okay, next. So the formula is written again. I am stressing out this formula is very 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 important. Okay, ಇದು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಮುಂದೆ ಬರೋ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಸಖತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ us consider the problem. Okay, so they are given
Find mean, expectation of x square, and variance applied to a exponential random variable. Okay, exponential random variable in function ಏನಿರುತ್ತೆ? So it is fx of x. So exponential ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? So the ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಇದು, ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆ, so how do you get the function? Lambda into e to power of minus lambda x. Okay, it is lambda into e to power of minus lambda x for x is greater than or equal to 0. ಇದು 0 ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂದ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, so it is the function name is what? Lambda into e to the power of minus lambda x for x is greater than or equal to 0, and it is 0 for x is less than 0. Okay, x like 0 in the ಕೆಳಗೆ ಇದ್ರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. Okay, so this is the function. Okay, are you clear with that? Hello, are you clear with this? Hello. Yeah. Okay, next. Yes, sir. ಸೊ ಯು ಫೌಂಡ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ಮೀನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇದೆ? ನಿಮಗೆ 0 ಇಂದ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದನ್ನ ಲಿಮಿಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನಿಮಗೆ 0 ಇಂದ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವರೆಗೂ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದು ಲಿಮಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? 0 ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಎಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ? ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಔಟ್ಸೈಡ್. 0 ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೂ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟು ದ ಪವರ್ ಅಲ್ಲೂ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದೆರಡು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮಾತ್ರ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ಹೊರಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಯು ನೀಡ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ದಿಸ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಇಟ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ಟು ಡೂ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬರ್ನೌಲಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸೇ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so the easier approach is you may use Bernoulli's formula. Okay, so what is Bernoulli's formula? Integration into u into dv will be equals to u into v minus u dash into v1 plus u double dash into v2. ಇಲ್ಲಿ u dash u1 dash u3 dash ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ನೇದೇ u ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. u ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂತ. ಯು ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ವಿ ಇಸ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. v1 v2 ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. v1 ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, v2 ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಲೆಟ್ ಮಿ ಶೋ ಯು ದನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 3 ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ಯು ಬರೀಬೇಕಾ? ಸೊ ಯು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಇದು ಯು ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಯು ಇಂಟು ಡಿ ವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಎ ಅಲ್ವಾ. ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 3 ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 3 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ 1/3. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕಿ. Next, differentiation of this one. What is differentiation of x? It is equal to 1. Okay. Next, what is this? Integration of this one. What is integration of this one? ಮತ್ತೆ e to the power of minus x by 3 divided by minus 1/3 into minus 1/3 ಏನಾಗುತ್ತೆ? plus 1/9 ಆಗುತ್ತೆ. Okay. So this is how we'll be doing the successive integration of previous one. Okay, so this is how we'll be doing. Next ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ 0, ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್
We'll be applying here. So ಎಷ್ಟಿದೆಯಾ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 to infinity x into e to power minus lambda x into dx ಇದೆಯಾ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಹೊರತು ಮಾಡಿದ್ರ. ಸೊ ಇದು u, ಇದು dv ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್ ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ 1 ಆಗುತ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತಾ, ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ 0 to infinity. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ 0 to infinity, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 0 to infinity. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವುಡ್ ಬಿ 0, ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 0 minus 1 by lambda square. Okay, so when you reduce this, so this terms out to be expectation of x is equal to 1 by lambda. Okay, so this is your expectation of x. Okay, so that would be equal to 1 by lambda. Okay, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. e to the power of infinity ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, e to the power of minus infinity ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, 0. ಇದೆರಡನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ you just need to substitute that ಅಷ್ಟೇ. Okay, so this is regarding the mean. Okay, next ಗೆ ನೀವೇನು expectation of x square ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. how do you find expectation of x square? Same thing, expectation of x square is equal to integration from minus infinity to infinity x square into fx of x into dx. Okay, so ಇದೆಷ್ಟಿದೆ ಫಂಕ್ಷನ್ 0 to infinity x square into what is fx of x, e to the power of that is lambda into e to the power of minus lambda x into dx ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಹೊರಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ 0 to infinity of x square into e to power of minus lambda x into dx ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬರ್ನೌಲಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು u ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಇದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ e to power of minus lambda x by minus lambda ಮೈನಸ್, ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್ 2x ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ e to power of minus lambda x by minus lambda, ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಇತ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ 2x is what, 2. Again you integrate this one, e to power of minus lambda x by lambda q ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ now once you obtain this, yes, use the limit. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, 0 minus 0 plus 2 by lambda q ಬರುತ್ತೆ, lambda into 2 by lambda q ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ 2 by lambda square. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ x ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು, 1 by lambda ಬಂದಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ x square ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, so you got it as 2 by lambda square. Okay, so now you need to find the variance. Okay, now you know the formula for variance. What is the formula? You just need to substitute sigma x square is equal to what, expectation of x square minus new x square. So expectation of x square ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ, 2 by lambda square ಬಂದಿದೆ. ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1 by lambda, 1 by lambda whole square ಮಾಡಿ. Okay, so when you reduce this, so this turns out to be what, 1 by lambda square. So this is your variance. Okay, so this is how we'll be solving the expectation of x square and variance. Okay, so this is regarding uh, ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ನೌಲಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದು 2-3 ಸತಿ ಬರ್ದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದು 2-3 ಸತಿ ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಲೋ, Yes, sir. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವರ್ಗು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅದ್ರ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಹಿಂಗಿತ್ತು. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದೆಯಾ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದ್ರ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಈ ತರ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಗಾಸಿಯನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದ್ರ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಈ ತರ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಬಂತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ 1 2 3 ಈ ತರ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಬಂತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸಮೇಷನ್ ಸಿಂಬಲ್. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ random variable which is discrete in nature. Okay, so fx of x is equal to, instead of integration you're using what, summation, from where limit antu idde irutte, I is equal to 1 to n. What is that, pi into delta of x minus
xi ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ random discrete variable. Okay, so what is the fx of x ಅಂದ್ರೇನು? pi into delta of x minus xi. So delta of x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so you just look over here. What do you mean by delta of x? 0 ಇರೋದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ 1 ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 1 ಇತ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರೀತೀರಾ? ಡೆಲ್ಟಾ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಆಯ್ತಾ. ಇವಾಗ 2 ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 1 ಇತ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಡೆಲ್ಟಾ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಅಂತ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇದು ಡೆಲ್ಟಾ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1, ಡೆಲ್ಟಾ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಇವಾಗ 0 ಅಲ್ಲಿದೆ, 1 ಅಲ್ಲಿದೆ, 2 ಅಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಇದು ಪಿ ಐ, ಇದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ P1, ಇದು P2, ಇದು P3 ಆಯ್ತಾ. ಸೊ P1 ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತಾ, ಪಿ ಐ ಇದನ್ನು ಪೈ ಐ ಅಂತ ಬರೀ, ಪಿ ಐ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು P0 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, P0, P1, P2 ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? P0 ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 0 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? ಡೆಲ್ಟಾ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಪ್ಲಸ್ P1 ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ P2 ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂತ. P ನಾಟ್ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ P1 ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ P2 ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2. ಇದು 3 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಇದೆಯಾ, ಅದ್ರ ಬದಲು ಸಮೇಷನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕಿ. ಎಲ್ಲಿ? ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಟು ಎನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪಿ ಐ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈ ತರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಬದಲು n ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? 1 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ 1 ಟು n ಅಂತ. ಇದು 0 ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, 1 ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್? ಹಲೋ ಹಲೋ Yes, sir. Okay, now we need to find out expectation of g of x. g of x ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ನೀವು? ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಬರಿತಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಮೇಷನ್ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಟು ಎನ್ ಆಫ್ ಪಿ ಐ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಮೇಷನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಸಮೇಷನ್ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಬನ್ನಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಪಿ ಐ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಫ್ ಜಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀರಾ, ಇದನ್ನು ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀರಾ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಸಮೇಷನ್ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಟು ಎನ್, ಸಮೇಷನ್ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಟು 1, ಸಮೇಷನ್ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಟು ಎನ್. ಓಕೆ, ಪಿ ಐ ಇಲ್ಲಿದೆ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರೊಳಗಡೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತಂದಿದ್ದೀರಾ, ಜಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವ್ ಯು ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ? ಸೊ ಅಟ್ 0 ದ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ 1 ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಎನಿಥಿಂಗ್ 1 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ? ಎಕ್ಸ್. 1 ಇಂಟು ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಎಷ್ಟು? ವೈ. 1 ಇಂಟು 5 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 5 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ 1 ಇಂಟು ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೇ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದರೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದರೆ ಅಟ್ 1. ಓಕೆ, ದ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ 1. ಹಂಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ 1 ಅನ್ನೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಟು ಎನ್ ಆಫ್ ಪಿ ಐ ಇಂಟು ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಬರುತ್ತೆ.
ಇದನ್ನ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಪಿ ಐ ಇಂಟು ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಐ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪಿ ಐ ಇಂಟು ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಅಂತ. ಓಕೆ, now let us look at the. So now let us look at this expectation of x. Okay, is also called as what, new x. So integration ಬಂದು ಏನು ಬರ್ತೀರಾ, summation ಬರ್ತೀರಾ. I is equal to 1 to n of xi into pi. Okay, so ಅದೇ ತರ expectation of x square ಅಂದ್ರೆ it is equal to summation I is equal to 1 to n. ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಡಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬದಲು ಸಮೇಷನ್ ಹಾಕಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರೊಳಗೆ ಏನಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆಯಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸ್ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಪಿ ಐ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಪಿ ಐ ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸಮೇಷನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್? ಹಲೋ? Yes, sir. ಓಕೆ, next, now we are trying to find the solution for discrete. So find mean, expectation of x square and variance. So ಇದರ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟರು, 1.1 2.5 3.4. ಅದ್ರ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 0.24 0.32 0.44. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮೀನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಸಮೇಷನ್ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಟು, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆಯಾ, 1 2 3 ಅಪ್ ಟು 3 ನ n ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 3. The three terms, right? I is equal to 1 to 3. So it is what, xi into pi. So x1 into p1, x2 into p2 plus x3 into p3. So this one here, x1 is to 1.1 into 0.4. Okay, plus 2.5 into 0.32 plus 3.4 into ಇದು ಅಷ್ಟೇ. That gives you what, 2.56. So that is the mean. Next ಏನು, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಪಿ ಐ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಇದಾ, ಅದ್ರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, 1.1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು 0.24, 1.1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು 0. ಸೊ 1.1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು 0.24. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ 2.5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು 0.32. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3.5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು 0.44. ಸೊ when you add up this, you'll be getting the. So when you add up this, you'll be getting this as the answer. Next, sigma x square again. You just subtract this one. You know, expectation of x square is already find out ಮಾಡಿದಿರಾ, minus new x square. New x ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇದು, ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, 7.3768 minus 256 whole square. So you'll be getting the variance. Okay. So are you clear with this? Hello? Yes, sir. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕಷ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ, ಸಖತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಮೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಏನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ now let us consider a Bernoulli's application. The event has a probability p and the event a bar has the probability q. Okay, ಸೊ ಒಂದೇನೋ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಪಿ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಯೂ ಇದೆ. ಸೊ ಬರ್ನೌಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಿರಬೇಕು, ಯಾವಾಗಲೂ 0 ಇರಬೇಕು 1 ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಎ ಇರಬೇಕು, ಅದ್ರ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. 0 ಇದ್ರೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ, 1 ಇದ್ರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಎಕ್ಸ್ ಐ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1 ಇದೆ 0 ಇದೆ. ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ 1 ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಪಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ 0 ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ. ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 1 ಆಗ್ಲೇಬೇಕಾ. ಸೊ ಇದು ಹಾಫ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಇದು ಹಾಫ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ, ಎರಡು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಪಿ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 1 ಮೈನಸ್ ಪಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹಿಯರ್. ಒಂದು ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಪಿ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಕ್ಯೂ ಇಂದ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಪಿ ಇದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 1 ಮೈನಸ್ ಪಿ ಇರುತ್ತೆ. Okay, that is what they have written here. Okay, so now they have taken xi as 1 and 0
Probability of 1 is p, probability of 0 is q. Expectation of x ಏನೋ I is equal to 1 to 2 ಎರಡೇ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋಲ್ವಾ 0 ಮತ್ತೆ 1 1 to 2 xi into pi. So 1 into p plus 0 into q. 1 into p plus 0 into q. So ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ p ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು p ಪ್ಲಸ್ 0 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು q. ಅವಾಗ ಮತ್ತೇನು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ p ನೇ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ p ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so you're getting it as what p. Okay, the next is what variance. Okay, variance is what expectation of x square minus new x square. ಇದೆಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು p minus p square. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ p ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ p plus q is equal to 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ p? p is 1 minus q. ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೋದು p ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು 1 minus q ಅಂತ ಬರೀಬೋದಾ? ಸೊ ಇದನ್ನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ p ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್ q ಹಿಂಗಾರು ಬರಿಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದರ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಕಾಮನ್ ಇದೆಯಾ 1 ಮೈನಸ್ ಪಿ. ಸೊ ಇವಾಗ 1 ಮೈನಸ್ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಪಿ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮೈನಸ್ ಪಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ 1 ಮೈನಸ್ ಪಿ ಬದಲು ಕ್ಯೂ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ your sigma x square is what p into q. Okay, so this is how we'll be solving the discrete expectation. Okay, so are you clear with that? ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರಿಬೇಡಿ, ನೀವೇ ಒಂಚೂರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀರಿ, ಅವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನೇ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಿದಷ್ಟು ನೀವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಖತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಂದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಇಷ್ಟೇ ಬಂದಿರೋದು. ಬರೀ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ತೆಗಿಬೋದು, ಇದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಷ್ಟು ಇದಿದೆ, ಬಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಷ್ಟೇ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ. ಓಕೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಜಿಕ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್.